वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। With every sunrise starts a new day. If you didn't know that already, then you need to wake up. But what I mean to say is more figurative than literal. This is me, Gurmukh Singh. I live a blessed life full of every comfort a man needs. I'ma make you dance. And this is my family. We live in a small town in America. I have no complaints with my lifestyle. Vaheguru has blessed me with a great family and a good life. Religion plays an important part in my life, and I know many would not consider me religious, and I don't blame them. But for me, religion is not constituted by the length of my hair. I grew up knowing that long hair will not make me any less of a Sikh. My faith is in my heart. I mean, come on people, this is the 21st century. You have to adapt. Boy, was I wrong. Hey, go finish your homework. Oh man. What did I tell you about that sponge, whatever his name is? Dad, it's SpongeBob. What? Auntie, Dad, I know. Homework. Oh boy, I'd like a Krabby Patty. Dad, Yes, Putti? why don't I have a Judah? Well, did somebody say something to you? It's just that Well, come over here, sit down. Tell me what the problem is. today at school my friend Gurpreet was talking about Sikhism, and everybody was asking him about his Judah. And when I told everybody I was a Sikh too, they didn't believe me. Well, that you are. Then why don't I have a Judah like Gurpreet? Did you listen? Don't worry about when they talk about Gurpreet's Judah. When you're old enough, you will understand why you don't have one. Why can't I have one now? The Babaji at the Gurdwara has one. Well, the Babaji at the Gurdwara is old enough to have one. And why don't you have one? Tej, listen. When you get to the middle school, we'll talk about you growing your hair so you can have a Judah. Until then, don't worry about it. Okay, Dad. Okay, hun chal, ja apna homework kar. What happened? Kuch nahi. Really? I forgot it went. He wants to grow his hair. So let him. He's still in school. That's okay. That's how he's going to learn to be responsible, faithful, and dedicated. It's not that easy. How would you know? चाय पियो, ठंडी हो रही है. Hey, I gotta talk to Gurpreet's dad for a few minutes. You go play with Gurpreet outside, and I want you to behave, okay? Sasika, Gurpreet. Hey, Tej, wait. You want to go downstairs and play? Can I? Yes, go ahead, play. Come on, Gurpreet. Hey, Sasika. How are you? Good. How about yourself? Good. How's everything? Everything's fine. How's work? Yeah, it's going good. How's the family? Everybody's good, having fun. Let's go outside. All right. Hey, do you mind if I ask you a question? No. What's up? You know, you and I have been around for 30 years in the States. Yeah, it's been about that long. You have your bug and your val. You ever think about cutting it?
Wow. Where's that coming from? The other day, Tejveer asked me why I don't have long hair. I didn't have an answer for him. So what did you tell him? I couldn't think of anything. He said he wanted to grow his hair. What am I supposed to say to that? As far as I remember, I've cut my hair. All my family members cut their hair. No, my parents never told me to not to cut my hair. So what am I supposed to do? It just wasn't a big deal for us. You know, I don't have an answer for that either. I mean, you know, my parents always told us not to cut our hair. I mean, I guess the gurus told us not to cut our hair. That's why we don't cut our hair. Well, I never saw it that way. You know, I do remember this one time when I was in college. And I was totally frustrated and losing my mind. And I thought about cutting my hair. And I was home for the weekend. And I remember going to the Gurdwara. So what? Guilt stop you? No, I talked with a Geniji over there. It's been such a long time, I don't even remember what he said. But whatever he said touched me deep inside. And ever since that, I never cut my hair. I never even thought about it. Divine intervention? Yeah, kind of doubt that. You know, maybe you should go over there and talk with him about it. Does he take appointments or is it all walk-in? Yeah. Oh, courtside, baby. We done did it again. bbc.co.uk/radio1. We did it again. Bobby Friction, DJ Nihal. Did it again. Hey, what's up, man? Hey, how are you? Hey, How I'm can I help alright. you? Can you take a look at my laptop? It keeps crashing on me. Sure. Let me take a look. Why don't you go browse around the store and give me a couple minutes. All right, thanks. Great. Did you find the problem? Yeah, some viruses. Put some virus program on there. Scanned it. Everything's good. They're all good to go. Virus, huh? That Yeah. was it? Yep. Wow. How much do I owe you? Oh, nothing. Don't worry about it. No, I insist. No, it's all in the house. Thanks. Thank you. You're a good Sikh. How do you know I'm a Sikh? Oh, well, when I walked in, I saw the picture of Guru Nanak and I saw the Karai on your wrist. So you're familiar with Sikhs? Oh, very much so. My grandfather told me all about the Sikhs. He met up with them in World War II when he was in the army. Really? From the war? Yeah, if it wasn't for Sikhs, I probably wouldn't even be here today. What do you mean? Oh, he told me the story all the time. It was one of his favorites. It was back in World War II. He was in the Italian countryside, and the Allies had just started pushing back the Axis. He got cut off from his regiment when they came under some heavy fire. A stray bullet had hit him in the stomach. The Tuscan sun was brutal. He fell to the ground and lay there, counting the last moments of his life. He was slipping away when hope came to him in a majestic way. The heat had taken its toll on him, the sun almost blinded him. He never saw anyone like this person before. When he woke up, he was in an army camp with a British Sikh regiment. That's fascinating. He always told me about their majesty. He said the Sikhs were very proud and faithful people. They treated him as one of their own. As soon as his regiment caught up with him, he joined them. But he never forgot those brave and selfless men. That's amazing. How come you don't wear a turban? What do you mean? My grandfather told me all Sikhs have turbans and beards. If you're a part of something great, and your traditions and values are immense, why don't you? Those were different times. That may be, but whenever I see a Sikh, I think back on my grandfather's second chance at life. Stand tall, man. Be proud of who you are. Hey, thank you for the laptop, man. You're welcome. Thank you for your little history. Thanks a lot, man. Take care. Bye-bye. Come again, please. I will. Dej, Dad, you still want to grow your hair? can I? Sure. Thanks, Dad. Now, I don't want you to grow your hair just because you want a Judah. I want you to grow your hair because Babaji says so. Dad, Yes, Puti? why don't you grow your hair? I don't know why, but all of a sudden my faith came into question at this moment.
Was the innocence of my child's request God's test? I wasn't sure. I knew that practicing my faith was good enough for me, but the time had come for me to live it as well. But why and for whom? I really wasn't sure. So I thought of only one place where I could find my answer. अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पूंचे तिसका होए उधारो ए वस्त तजे न जाई नित नित रखियो तारो। वाहिगुरु जी बोलो सभी कृष्ण जी किदा भाई गुरमुख सिंह किदा सब ठीक ठाक है काम कार ठीक ठाक है बाल बच्चे ठीक ठाक है सारी खुशी है। सत श्री अकाल ज्ञानी जी। सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल। और क्यों बस ठीक है जी। की गल कुछ परेशानी नहीं है कुछ सोच विचार च हो की गल है? ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਤੇਜਵੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਖਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਛਹਿਰਾ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਅਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਤਨਾ ਮਿਲਣ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ 'ਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੰਘੀ ਕਰੋ 2-4 ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਇਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤੇਜ ਤਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ। ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚਰਨ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। I sat there drowning in this ocean of knowledge. It all made sense, yet it seemed so hard to follow. I figured in time I would be on the path I had to be on. And I know Vaheguru will help me in this. Oh, my Muslim brother, take my Hindu friend. To you, my Christian neighbor, won't you give me your hand? श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता कर महत दिवस रात जो दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां बाजे धर्म दूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया कै मसक्ता नानक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री 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 गुरु ग्रंथ साहिब जी come from the land down under, from across the Pacific Sea, from the fakir at the Wagga border to with you in York sipping tea. Be a man in the clothes of a woman, or a woman who needs no man. Don't let you for being a politician. I'll still pray for you. ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ